Hello guys, welcome to my channel Engineer Skill Academy. In this video, today we learn how to become a data analyst in 2026. So నేను మీకు మొత్తం ఈ beginner to advanced వరకు చెప్తాను and what languages we want to use to become a data analyst అన్నది మొత్తం చెప్తాను నేను మీకు ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో దీన్ని మీరు ఏ ఫీల్డ్ వాళ్ళైనా చూడొచ్చు, సిఎస్సి అయినా ఐటీ అయినా ఎవరైనా data analytics అవ్వచ్చు. So start the video and please like, share and subscribe my channel. So what is data analytics? Data analysis is nothing but is the process of cleaning, transforming, collecting and interpreting the data so to get the information. సో నేను మీకు ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలంటే మింత్రా తీసుకోండి. ఒక ఈ కామర్స్ బిజినెస్ వెబ్సైట్. సో మింత్రా, జియో, ఫ్లిప్కార్ట్, ఎనీథింగ్. సో మింత్రాలో ఒక సేల్ జరిగింది అనుకోండి, మామూలుగా ఒక న్యూ ఇయర్ సేల్. సో ఆఫ్టర్ ద సేల్ ఎంతమంది పర్చేస్ చేశారు, మెన్స్ వేర్ అండ్ ఉమెన్స్ వేర్ పర్చేస్ చేశారు అన్నది మనకి తెలియాలంటే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ మనం డేటా అనాలిసిస్ చేస్తాం. సో ఇన్ దిస్ వీ కెన్ అనలైజ్ ఎన్ని సేల్స్ అయినాయి, ఎన్ని సేల్స్ అవ్వలేదు అన్నది మనకి దీంట్లో క్లియర్గా అండ్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్గా తెలుపుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ యూజ్ ఇన్ బిజినెస్ ఫీల్డ్స్. సో దట్స్ వై డేటా అనలిటిక్స్ చాలా డిమాండ్లో ఉంటుంది. డైలీ పేయబుల్ జాబ్ కూడా వస్తుంది మనకి. సో it is very important in 2026 growth. So చాలా growing course ఇది. So everybody can learn easily and within salary కూడా from for a fresher 4 to 8 lakhs per annum ఉండవచ్చు. సో in this మనం ఏమి లేదు, స్టార్టింగ్ మన ఎక్సెల్ that is used for data manipulation and data analysis and basic reports క్రియేట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది. అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి క్వైరీ రిలేటెడ్ మీన్స్ లాట్ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దాన్ని మనం ఈజీగా దీంట్లో నుంచి క్వైరీస్ క్రియేట్ చేసి మనం విజువలైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ యూస్ చేస్తాం మనం. పైథాన్ ఈజ్ బెస్ట్. ఆర్ లాంగ్వేజ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, బట్ ఐ రికమెండ్ పైథాన్. అండ్ దెన్ వీ విల్ లర్న్ సమ్ డాష్బోర్డ్ క్రియేషన్ టూల్స్ లైక్ పవర్ బిఐ, టేబుల్. మీన్స్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి మంచి క్లియర్ డాష్బోర్డ్ అండ్ రిపోర్ట్స్ అన్నది బిల్డ్ చేస్తుంది. అండ్ డేటా విజువలైజేషన్ ఇట్స్ మెయిన్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఏదైతే మనం డాష్బోర్డ్ రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసామో ఇట్ విల్ ట్రాన్స్లేట్ కాంప్లెక్స్ డేటా ఇంటూ క్లియర్ అండ్ కంపైలింగ్ విజువల్ స్టోరీస్. సో మనకు క్లియర్గా చూపిస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ రోడ్ మ్యాప్ at first we will start from SQL, then we will move to Excel, then Tableau, then Python and then Power BI. సో ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాను దీంట్లో. సో టాప్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో, హౌ టు ప్రాక్టీస్, రియల్ వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ పోర్ట్ఫోలియో బిల్డింగ్ అండ్ మెనీ నేను దీంట్లో చెప్తాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.